enda kuangalia ni warembo wetu wana uwezo gani wa kujibu maswali papo kwa hapo. Shindano hili lilianzishwa kule Miss World. Kama tunavyojua, Miss Tanzania wetu akishapatikana hapa anaenda kwenye shindano la Miss World. Judges watakwenda kuchanganua ni mshiriki gani ambaye anastahili kwenda kuingia kwenye top 5 ya head to head challenge ya Miss Tanzania 2023. Hivyo basi, kila mshiriki amepatiwa dakika moja tu ya kuweza kujibu swali, na baada ya kujibu swali, judges watakapoenda kuchanganua, watakaweza kuingia kwenye top 5, wataenda pia kuulizwa maswali na tutaenda kujua ni nani ambaye ameweza kushinda shindano hili la head to head challenge. Lakini hatutojua siku ya leo, tutalijua hili siku ile ya finali ambayo itafanyika tarehe 21 mwezi huu, mwezi wa 7 pale the Superdome Masaki. Usikose hiyo. Sasa basi, grupu letu la kwanza tuna mrembo Zena Meremo, tuna Diana Umeme, tuna Diana Rogat na tuna tuna Naomi Amashi. Washiriki wetu wataenda kuulizwa maswali na kila mshiriki ataenda kujibu kwa namna yeye anavyoweza na namna gani yeye anafikiri. Warembo, mnajisikiaje? Karibuni sana kwenye head to head challenge. I hope mmejiandaa. We're just having a conversation. Usipanic, usiogope chochote. Washiriki pia walipewa nafasi ya kuweza kuchagua ni lugha gani ambao wapo comfortable kujibia swali, ambapo ni walipewa lugha mbili tu, either Kiswahili ama English. Tutaenda kuanza na Zena Meremo. Zena, swali lako linasema kuna mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya sanaa na utamaduni katika jamii zetu. Je, una mawazo yoyote kuhusu jinsi tunaweza kukuza sanaa na utamaduni? Asante kwa swali. Ni kweli kuna mjadala mkubwa kati ya sanaa na utamaduni, na kwa mawazo yangu mimi, ili kukuza utamaduni na sanaa, naona Zena, please angalia kamera. Ili kukuza sanaa na utamaduni, inabidi tushirikiane vilivyo jamii pamoja na serikali ili kukuza uchumi, kukuza jamii, kukuza sanaa pamoja na utamaduni katika nchi yetu. Asante. Sasa basi anaenda kufuata mshiriki anayefuatia ambaye ni Diana Umeme. Diana, swali lako linasema kuna mjadala mkubwa kuhusu haki za binadamu duniani kote. Je, una mawazo yoyote kuhusu jinsi tunaweza kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimiwa kila mahali? Asante kwa swali. Nikizungumzia haki za binadamu, ni zile haki ambazo binadamu wanastahili kuwa nazo kwa sababu zimetengenezwa nyaraka na kupewa mikakati kupitia Tamko la Taifa la Haki za Binadamu mnamo mwaka 1948. Kupitia haki za binadamu zinatakiwa zingatiwe kwa sababu kidunia tunafahamu tuna haki nyingi sana. Tuna haki ya kuishi, tuna haki ya usawa, tuna haki za watoto na haki za wanawake. Hivyo kupitia hizo haki tunatakiwa kuzingatia, kutozivunja kwa sababu zinaweza zikaleta madhara katika taifa letu. Asante. Yes, please. And assault. Do you think that these movements have gone too far or not far enough, and why? Thank you for the beautiful question. First of all, it is saddening to hear that sexual harassment continues to be a problem in our society. And I believe that as a woman myself, I believe it's a
it's important to speak out and to show that you're bothered by something, especially if it concerns your health. So I think that this movement should continue, or as a society, it's important to deal with this situation that affects women in our society, because sexual violence or this any kind of violence affects a woman or a person not only physically but also mentally, and also it affects the society in general. Thank you. Okay, thank you so much, Diana. Naomi, how are you feeling? Feeling good. Okay, as a successful woman and leader, what would you say is the most important skill or attribute that has helped you to accomplish your goals? I will repeat. As a successful woman and leader, what would you say is the most important skill or attribute that has helped you to accomplish your goals? Thank you for your question. I would say personal growth, because for me, I've been learning every day to grow. I'm learning every day to focus on what I want. So I think that's what helped me to be here right now. Focusing and self-growth. Thank you, Naomi. Thank you so much. Asanteni washiriki wote wanne. You have done your very best mpaka hapo nilipofikia. Najua kuna lugha ya Kiingereza na ya Kiswahili. Mtatuvumilia wapenzi watazamaji. Tumia lugha yako ya Kiswahili, lakini pia ni important kujua lugha ya Kiingereza pia. So let's go on. Asante. Hiyo ilikuwa session ya group la kwanza ambapo lilihusisha wasichana wanne ambao walipata kuulizwa maswali. Kila mtu aliweza kuchagua lugha yake mapema kabisa kabla zoezi halijaanza, na wote hawa waliulizwa maswali kutoka kwa Halima Kopwe, lakini pia kwa Angel Alfred, na kaweza kujibu vizuri kabisa. Nikukumbusha tu, hii ni Miss Tanzania 2023 Head to Head Challenge. Zoezi hili linahusisha warembo kuulizwa maswali na kujibu kwa hapo hapo ili kuweza kufahamu ufahamu wao na jinsi gani wanaweza kujibu maswali, lakini pia kama wanaufahamu basi na mijadala tofauti tofauti ambayo inaendelea kwenye nchi yetu, lakini pia kwa dunia nzima. Hapa Halima Kopa ameweza kumuuliza Diana Roberts, Angel Alfred ameweza kumuuliza Zena Meremo. Wote tumewaona hawa walivyojibu maswali. Sasa judges wako hapa vizuri kabisa, wamesikia group ya kwanza, na kwenye kila group lazima atoke mrembo mmoja ambaye atawakilisha group lake au ataweza kushinda kwenye ile head to head challenge kwenye group lake, ambapo akishashinda watapatikana wale top 5, na baada ya top 5 basi wataweza kupata yule mshindi mmoja ambaye hataweza kutangazwa hapa siku ya leo, lakini ataweza kutangazwa kwenye finali. Nadhani sasa ni wakati wa kuona ile group number 2 ambapo ni wakina nani basi wapo. Narudisha kipenga hiki kwa Halima Kopwe aweze tena kutuambia ako na kina nani. Halima Kopwe. Nakupenda uendelee na hawa. Asante. Na hili ndio group letu la pili. Tutaenda kusikia ni namna gani wataenda kujibu maswali watakaoenda kuulizwa. Kwenye group number 2 tuna Betha Angela, tuna Karen Goy, na Shoki Mesikana na Rose Dixon. Hello ladies, how are you feeling? I hope mmejiandaa vizuri. Swali la kwanza linaenda kwa Betha Angelo. Swali lako linasema, Tanzania ina vivutio vingi vya asili, lakini uhifadhi wa mazingira ni changamoto. Je, unafikiri ni vipi Tanzania inaweza kuhifadhi mazingira yake huku ikifurahia faida za utalii? Tanzania ina vivutio vingi vya asili, lakini uhifadhi wa mazingira ni changamoto. Je, unafikiri ni vipi Tanzania inaweza kuhifadhi mazingira yake huku ikifurahia faida za utalii? Asante kwa swali. Habari za jioni majaji wote na wapenzi watazamaji. Kwa majina naitwa Betha Angelo, nina umri wa miaka 22 na stashahada ya afya ya wanyama na uzalishaji. Tanzania inaweza ikatunza mazingira yake kwanza kwa kutoa elimu kuhusu mazingira, lakini pili sio kutoa tu elimu, lakini pia kukaa na kujua kuwa tunavyochafua mazingira yetu yanaweza kusababisha matatizo gani katika jamii, ikiwemo kupata magonjwa ya milipuko, yakiwemo malaria. Sehemu ambazo zinakuwa zina mazingira yenye maji mengi inaweza kusababisha malaria. Lakini pia tunapotunza mazingira na kupanda miti inaweza kusaidia tukapata wa mwaka mzima.
ambacho kinaweza kusaidia kutunza mazingira yetu sisi wenyewe ni usafi, kufanya usafi na kuyafanya mazingira yetu yawe salama. Tanzania inaweza kunufaika namna gani inaweza kufurahia utalii? Inaweza kufly. Asante, your time is up. Anayefuata ni mshiriki anaitwa Karen Goy. Karen, your question is, what do you think has been the biggest change in the country in the last 10 years? And if you could change one thing about your country, what would it be and why? Thank you for the question. Well, Tanzania is a diverse country with a lot of cultural heritage and diverse experiences in Tanzania, including our tourist attractions and all. And the biggest change in my country in the recent 10 years is centered on gender equality. Yes, we have been experiencing a world and especially in Tanzania where women are often told to left behind, and there this unwritten rule that women should be seen and not heard. So in the past 10 years, there has been a shift in this rule, and women are often seen and not heard as it was always. So I think that we have benefited from this change because women are given equal opportunities as men, because their perspectives also are equal as men. So women in Tanzania are empowered and are also experiencing equal opportunities. Yes. Okay, asante Karen, thank you so much. And now tunaenda kwa Naishoki. I believe ulichagua lugha ya Kiswahili. Okay. Kama nchi inayokuwa, Tanzania inakabiliwa na changamoto za kuboresha miundombinu yake. Je, unafikiri ni vipi inaweza kufanya hivyo huku ikizingatia mazingira? Kama nchi inayokuwa, Tanzania inakabiliwa na changamoto za kuboresha miundombinu yake. Je, unafikiri ni vipi inaweza kuboresha miundombinu yake huku ikizingatia mazingira? Asante kwa swali. Kwa jina naitwa Naishoki na Isundu Miskana. Nitajibu swali kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, tunatakiwa tuanze kutoa elimu kwa ajili ya mazingira yetu. Pili, tunapofanya miundombinu, tunatakiwa asaidiane kutokea katika kujenga hiyo miundombinu. Hivyo lazima tutafanya utafiti na kujua kwamba tunapojenga kitu tutaharibu hichi. Kwa hiyo lazima wapate kanuni na lazima warekebishe kwamba tunapofanya hivi lazima waweze kujua ni jinsi gani watarekebisha ili wasiweze kuharibu mazingira. Kwa hiyo mimi ninachoona hapo, wanapojenga ile miundombinu yao ni lazima waweze. Naishoki, asante, I'm sorry muda wako umeisha. Okay. Rose Dixon. Yes. Kuna mjadala mkubwa kuhusu jinsi Kiswahili. Yes. Kuna mjadala mkubwa kuhusu jinsi ya kusimamia elimu nchini Tanzania, hasa kuhusu ufundishaji wa lugha ya Kiswahili au Kiingereza katika shule. Je, unafikiri ni vipi Tanzania inaweza kuboresha mfumo wake wa elimu ili kuwapa watoto wake fursa bora zaidi kufanikiwa katika soko la ajira la kimataifa huku ikihifadhi lugha na utamaduni wake? Kuna mjadala mkubwa kuhusu jinsi ya kusimamia elimu nchini Tanzania, hasa kuhusu ufundishaji wa lugha ya Kiswahili au Kiingereza katika shule. Je, unafikiri ni vipi Tanzania inaweza kuboresha mfumo wake wa elimu ili kuweza kuwapa watoto wake fursa zaidi kwenye soko la ajira kimataifa, lakini pia kuhifadhi lugha yake na utamaduni wake? Ili Tanzania iweze kuwapa fursa watoto katika kukuza, hivyo wanaweza wakaandaa mitaala ya elimu ambayo itawawezesha watoto kuanzia umri mdogo
waweze kujifunza lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza, ili waweze kuendana na mazingira ambao watakapokuwa. Kwa mfano, kama watoto watakuwa wanajifunza Kiswahili au Kiingereza wakiwa wadogo, mpaka kufikia wakubwa wakianza kujihusisha na biashara, itakuwa kwao ni rahisi kuendana na soko, kwa sababu kiangalia watu wengi wanatumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo akiwa anajua Kiingereza vizuri itakuwa ni rahisi. Licha kwamba mtu anakuja kujifunza lugha akiwa mkubwa, inakuwa sio rahisi kuendana na ile mazingira ya biashara. Kwa hiyo mtaala elimu ikibadilika kuanzia level ya chini wakaanza kujifunza Kiingereza mpaka kufikia juu, itakuwa rahisi kwa kuendana. Asante sana Rose. Tumeweza kuwasikia warembo wetu wanne wengine wa group la pili. Na sasa tutaenda tena kurudi kwa Rose Monfere ili tuendelee kusikiliza majaji wanaonaje hichi kitu kinavyoendelea. Asante sana Halima, meza ya majaji hapa iko moto kweli kweli. Na mtazamaji wa ST Bongo, kama unajiunga nasi hivi sasa, tuko kwenye Miss Tanzania 2023 Head to Head Challenge, moja ya shindano kati ya yale mashindano madogo ambayo yanamsaidia mrembo wa Miss Tanzania au mshiriki wa Miss Tanzania kuweza kuingia kwenye ile top 10, lakini pia baadaye kwenda kwenye top 5. Halima amenigusia hapa kidogo niongee na majaji, nione mambo yanakuaje. Na mimi nitarudi kwa majaji kweli kweli. Judges, naona mambo ya zito kidogo. Hebu niambie judge, paka sasa hivi tuko kwenye group number 2. Mambo unayaonaje? Mambo nzuri na nzuri au mbaya tuko kwa ndano. Kuna kujiandaa pia. Hiyo kadri mrembo anavyojiandaa mapema, kwa sababu tayari unajua nini ambacho unaenda kukutana nacho, basi zile jitihada zako ndo zinaweza zikakufanya wewe ufanye vizuri au ufanye vibaya. Kwa hiyo tunaenda kuangalia warembo wengine na tunawatakia kila laheri. Wache, haya ni maneno ya judge. Ningependa pia kusikia kutoka kwako judge. Tuambie mchakato paka sasa hivi group la pili hili na tunaelekea kwenye la 3. Unauonaje? Well, so far naona unaenda vizuri, plus warembo wanaonekana wameweza kwanza. Pili, nimefurahia kwamba leo wanajibu maswali. Kwa hiyo most of them naona wanafanya vizuri. That's very nice to hear from judges, kwa sababu hawa bwana ndo anayetuchambulia wale warembo wetu ambao atatoka kwenye kila group atatoka mrembo mmoja kuiwakilisha group lake, lakini sio tu kuiwakilisha, kuchukua nafasi nzuri kuelekea kwenye Miss Tanzania 2023, yani ile competition yenyewe ambayo itafanyika tarehe 21. Sasa ngoja nirudi bwana, group number 3 ndio muda wake huu sasa. Narudisha kipenga kwa Angel Alfred. Hebu tuambie mambo yanavyoendelea. Tumeona group number 2 wameweza kujibu maswali vizuri kabisa, na sasa nakaribisha group number 3. Kwenye group number 3 tuna Mary Patrick, Agnes Mamba, Teresia Kesi na Muton Paul. Karibuni warembo, mmependeza sana. Mnajisikiaje? Mnajisikiaje? Sikia vizuri. Yes. Hii ni conversation tu, msiogope, just be confident, be comfortable. Elewa swali, ujibu swali. Kila mrembo amepatiwa dakika moja tu ya kuweza kujibu swali, na kila mrembo alipatiwa nafasi ya kuchagua lugha ambayo ipo comfortable nayo kujibu swali. Tunaenda kuanza swali la kwanza, linaenda kwa Mary Patrick. Swali lako linasema, Tanzania ina wakulima wengi, lakini uzalishaji wa chakula mara nyingi hauendani na mahitaji. Je, unafikiri ni vipi Tanzania inaweza kuboresha kilimo chake? Tanzania inaweza kuboresha kilimo chake kwa kwanza kabisa kwa kupatiwa elimu kwa wale wakulima. Wakulima wengi wanalima lakini hawana elimu, wanalima kwa mazoea, kwamba mimi babangu au mamangu alikuwa ni mkulima, basi na mimi nimezaliwa kwenye hii jamii ya wakulima, basi nilime tu kwa sababu nilifundishwa tangu nipo mdogo. Lakini inahitaji, kwa kweli inahitaji elimu katika, kama unahitaji kuwa mkulima bora, basi unahitaji kupatiwa elimu. Kwa hiyo serikali iangalie namna ya kuwapatia elimu kwa wakulima, kuwe na madarasa ya wakulima katika mikoa mbalimbali, mikoa yote ambayo inajihusisha na kilimo, wapatiwe elimu. Pia serikali inatakiwa iwawezeshe wakulima kwa kuwapatia. Asante Mary, your time is up. Anayefuata ni Agnes Mamba. Your question is, artificial intelligence is transforming our world in extraordinary ways, both positive and negative.
As a title holder, how would you educate the public about the ethical implications of AI and promote responsible use? Okay, the first thing is artificial intelligence. It's an electronic device that is introduced and it can work instead of a human brain. So I have this example. Artificial intelligence, it was being used to judge a pageant contestant. So here I can educate the society on the use of this artificial intelligence because it can be used, we say it's something that can be used instead of a human brain. So the society can use artificial intelligence to discover different activities, to discover different things in a positive way. But also this artificial intelligence, it has its negative impacts. Like the way I said, it was used to judge the beauty contestant. It's sometimes described, it has discrimination. It's whether it's like or not. And it's like the black queens. So this, we see it as like a negative impact because it discriminates. Yes, thank you. Asante Mamba. Teresia Kessi. Hi. How are you feeling, Leo? I can say super nervous a little bit, but I'm okay. I'm good. Okay, I started with that because I believe it chose English to be your language. Absolutely. If you could go back in time and change one thing in history, what would it be and why? I won't, if I get the opportunity to change something back, I think there's nothing that I would love to change because I believe everything that I have experienced back in the days, it's made me the woman I am today, and I'm really, really grateful that I've learned a lot from the past, and I'm super, super excited, and I'm good, and I'm not regretting anything that happened back in the days. Yeah. Thank you, Teresia. Thank you. What do you believe is the most important quality required of a Miss World, and how would you embody that quality? So on my side, I see empathy. In order for you to be a pageant or a beauty pageant, you need to have empathy. You need to wear someone's shoes. You need to understand someone's feelings. You need to know what he or she is going through to help him or her. Because if you're able to help someone without knowing that what he or she is going through, we won't help you. You need to help someone. You need to understand first what she feels, and then help her through what she feels. So on my side, I advise beauty pageants to do things from their heart, things that are interested, things that they feel like in their heart. So empathy is one of the most important things that a beauty pageant should have. Thank you. Thank you so much, Morton Paul. Well, unavyoambiwa kwamba beauty is beauty with brains, ndio hichi kitu kinachoonekana hapa sasa hivi. Wasichana wamejipanga na wanajibu maswali vizuri sana. Wamejipanga sana. No. Well, asante sana warembo. This was group number 3. Yeah. Na sasa bado tumebaki na magroup mengine mawili tu. Tuendelee kukaa hapo ulipo. Usitoke. This is Miss Tanzania 2023 na hii ni head to head challenge. Oh yes, hii ni beauty with brain, na inahakikishwa kabisa kutokana na hii head to head challenge ambayo tuko nayo hivi leo. Hii head to head inahusisha warembo kujibu maswali ya hapo kwa hapo, na host wetu tunao wawili, nikimaanisha kuna Halima Kopwe na Angel Alfred, ambao wanauliza maswali vizuri kabisa kwa washiriki wetu, na tuone namna gani basi wanaweza kuchambua mada tofauti katika jamii yetu ya Kitanzania, lakini kwa ulimwengu kwa ujumla. Na niko hapa karibu kabisa na majaji ambao wako wametega sikio na macho yao vizuri kabisa kuangalia namna gani warembo wanadadavua na kujibu maswali vizuri kabisa. Hilo lilikuwa ni group number 3, lakini pia tunaelekea ni group number 4. Namba 4 na namba 5 ndio yaliyobaki kwa hivi sasa. Tunayo magroup matano tu ambapo kila mmoja atatoka kwenye group, kila mshiriki mmoja atashinda kwenye group namba 1. Bado unatupata live kupitia ST Bongo ambayo inapatikana kwa dish namba 161, lakini kwa Antena namba 149. Usiende mbali na channel ya ST Bongo kwa sababu tuko live na Miss Tanzania 2023 head to head challenge. Sasa hivi tuko kwenye group namba 4. Naomba basi nirudishe kipenga tena tuendelee na mchakato huu. Angel Alfred. Sasa bwana, tumerudi tena, tuna group number 4, na group number 4 naona mmependeza sana warembo. Mmejipangaje jamani? How are you all feeling? Sasa group number 4 tunaye Miriam Bruno, Zena Maye,
Amina Jige and Fatma Suleiman. Tunaenda kuanza swali la kwanza kwa Miriam Bruno. Miriam Bruno, your question is, what would you not advise young girls who aspire to follow in your footsteps and become successful in the pageant world? In my own opinion, I will tell the young girls to always be themselves and to always strive on knowing who they are and what inspires them from within without looking at anyone, because the true life comes from you yourself. Not anyone, not your mother, not your relatives, or not your friends, but it's a decision you have to make when you're feeling your own feelings. And that is my opinion. Thank you. Mshiriki anayefuata ni Zena Maye. Zena Maye, na imani kwamba unajua ni lugha gani mwenyewe ulichagua kutumia Kiswahili, right? Yes. Zena Maye, swali lako ni, kuna mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya vijana katika jamii zetu. Je, una mawazo yoyote kuhusu jinsi tunaweza kuwekeza zaidi katika vijana wetu? Asante kwa swali. Katika jamii nyingi za Kitanzania au Kiafrika, vijana wamekuwa hawapewi kipaumbele kwenye mambo mengi kama uongozi. Kwa hiyo, kwa mimi ninavyoamini, vijana ni nguvu kazi na tunatakiwa tuwaamini vijana. Wazee ni watu ambao tunaangalia sana kutokana na uwezo wao waliofanya nyuma. Lakini vijana ndio nguvu kazi. Kwa hiyo lazima tuwekeze katika vijana kwa sababu wao ndio nguvu kazi ya taifa. Wao ndio wanaweza kutumia rasilimali za nchi kuendeleza nchi vizuri. Ndio. Asante. Asante. Amina Jige. I love your hair, by the way. Thank you so much. Okay. How do you think we can promote greater diversity and inclusion in the pageant industry, and why is it very important? Speaking about beauty pageantry diversity, I think when we look back in the days where they used to judge beauty pageants, they used to look more about the looks and judge more in the talent. There's more that we can look in races, age, color of the skin tones, and more of the religious faith. There is much more that the beauty pageant can promote, and I think there is this beautiful quote that says, strength lies more in weakness and not in differences. And that is more of the way that we can promote beauty pageant. And I think even when you look back to the Miss World, how they acquire over more than 90 countries so that they can improve the diversity between all these different cultures and religious faith so that they can promote more diversity in different countries. And I think by using the technology that we have, the media, that is one of the greatest way that we can promote beauty and diversity in the country, in the community. Thank you so much. Thank you, Amina Jige. Okay, the last beautiful girl is Fatma Suleiman. And your question goes, what is your opinion on the role of talent in pageants? And how do you showcase your unique talents and skills as a contestant? Thank you so much. I believe women empowerment do not come in one form, and it comes in many forms. And I believe that I can say that through talent in beauty pageant, it helps in empowering us women. And I believe that God has given everyone talent, and God has given everyone, every human being has a uniqueness or talent that they are being blessed with to God. And I can say the beauty pageant portion of talent is, the beauty pageant portion helps in talent. It helps us to showcase what we have beyond our being a beauty queen. And I can say that is the best part of me, as I love to sing, and I showcase as a singer. Thank you Fatma Suleiman. Of course, ali showcase kama singer kweli. Na kama ni mfuatiliaji wa Miss Tanzania, basi unajua last Friday tulifanya mashindano ya talent na top model. Na alikuwa anatuelezea ni jinsi gani talent ni very special part kwenye mashindano ambayo ni beauty pageants kama anavyosema. Well, hii ni group la 4 na bado tuna group moja tu la mwisho.
Live kupitia ST Bongo kutokea hapa kambi ya Miss Tanzania 2023. Na leo ni head to head challenge. Tumepata magroup matano kwa siku ya leo, lakini bwana, magroup paka sasa yaliyopita ni magroup 4. Tumebakiwa na group moja tu kuweza kufanikisha challenge yetu kwa mara ya kwanza, na maanisha kwamba round 1 inaweza kukamilishwa na group number 5. Na hapa tumeweza kuona warembo wetu kwenye kila group wakiweza kuongea vizuri, kujibu maswali vizuri, wakiwa wakikaa ndani ya muda, na maanisha 1 minute ambao wamepewa na host wao. Na wameweza kuulizwa maswali mengi, ikiwemo mambo ya vijana, ikiwemo mambo ya uchumi, ikiwemo mambo mengi. Hii ni Miss Tanzania na slogan yetu inasema beauty with purpose, beauty with a purpose. Na hawa warembo wetu wamebeba purpose nyingi sana, lakini usisahau kwamba ni beauty with brains. Wako na akili ya kuweza kudadavua mambo ili kuweza kutoa majibu mazuri, lakini pia kuweka mchango kwenye jamii yao. Sasa bwana, group letu namba 5 limewasili, na basi tunaweza kurudi basi kwa Angel Alfred aweze kutuambia nini kinaendelea. Angel Alfred, hebu tupeleke bwana. Na hili ni group letu la mwisho, group number 5. Watakwenda kujibu maswali kama ifuatavyo. Tunaenda kuanza na mshiriki Tracy na Bukera. Tracy, the refugee crisis is a pressing humanitarian issue. Given the scale and complexity of this crisis, how do you think the international policies could be improved to protect the rights and safety of the displaced individuals while also addressing the concerns of the host countries? Should I repeat the question? The refugee crisis is a pressing humanitarian issue. Given the scale and complexity of this crisis, how do you think the international policies could be improved to protect these individuals who are refugees, while also addressing the concerns of the host countries? First things first. As humans, we should embrace humanity. So at tough situations like this, we shouldn't just look at interests at one side, but both interests, the hosts, but also the refugees. We should have empathy as human beings, but the international policies should make sure that they don't put any pressing or any challenges that won't be able to host both the refugees and the host as in one. So as they make the policies, they should really sit down and think of how they will be able to benefit both the refugees and the host without hurting anyone. Thank you. Thank you, Tracy. Mshiriki anayefuata ni Perus Po. Perus, how do you use your pageant experience to build your public speaking skills, and what strategies do you use to connect with your audience and convey your message effectively? Thank you. Well, we all know that public speaking is not something you can get from in a single day. Through my experience in pageant, have built so much public speaking to me. Like, you know, you have to make yourself comfortable with the stage. First of all, you have to be comfortable with the audience. You have to know what you're doing at the stage. That makes easier to have this strong public speaking skills. Thank you. Thank you, Perus. Now, the last candidate is Halima Muhammad. Halima, yes. How do you balance the demands of your personal life with the demands of competing in a pageant? And what strategies do you use to stay organized and focused? I'll repeat the question. How do you balance the demands of your personal life and the demands of competing in a beauty pageant? And what strategies do you use to stay organized and focused? First of all, as you said, I'll be having 2 lives, which is personal life and the pageant life. And so the most important strategies that I'll use is time management and planning. I'll prioritize time because time is the most crucial aspect in development of human life. And as a beauty queen in pageant, we know that pageant comes with great responsibilities, and so as personal life. So when I prioritize time and I plan my schedules, I believe that I'll fulfill all the demands of my personal life and my pageant life. Thank you. Oh, thank you so much, Halima Muhammad. Na hili ndio lilikuwa group letu la mwisho katika kufanikisha ile shindano letu la head to head challenge. Sasa basi, judges watakwenda kufanya kazi yao ya kwenda kuchanganua ni nani ambaye anastahili kwenda kuingia kwenye top 5 ya head to head challenge ya Miss Tanzania 2023. Tuendelee kuwapa judges muda wa kuendelea
changanua ni nani anayestahili kuingia. Asante, ningependa kumpatia Rose muda wa kuweza kuelezea. Sema Angel Alfred, hiyo group 5 ndio inakamilisha ile round 1 ya head to head challenge kwa siku ya leo. Nikukumbushe tu tuko na washiriki ambao kila washiriki walitengwa kwenye magrupu 5, ambapo kila kwenye group anatoka mshindi mmoja kwenye group ambaye ataenda kwenye round nyingine ambayo itaweka kwa pamoja hawa washiriki ili kuweza kupata ile top 5 ya head to head challenge, lakini pia mshindi wa head to head challenge. Meza ya majaji au niko hapa na majaji wanaendelea na kazi yao vizuri kabisa, na naona walikuwa busy kweli kwa sababu niko nao hapa karibu. Ningetamani tupate basi kidogo kwenda kwa majaji ili tuweze kujua basi imekuaje. Mchakato ulikuwa mrahisi sana, ilikuwa mgumu? Juliana, hebu tuambie kama judge leo umepata shida kidogo au ilikuwa rahisi? Kwanza nafurahi kwamba maswali yote yaliyoulizwa yamebase kwenye current issues. Kwa hiyo inaonyesha kabisa mrembo yupo anajua kitu kinachoendelea kwenye jamii, anajua kitu kinachoendelea duniani. Lakini pia nimependa kwamba yes, wameprove us kwamba wanajua yanayoendelea, na warembo wengi sana wameongea vizuri sana na wana content. Kwa hiyo kazi ni ngumu kidogo. Yeah. Kazi haijawahi kuwa rahisi bwana, ukizungumzia sana head to head, kwa sababu warembo wamebeba madini ambayo wanatamani kuyatoa kwa jamii, lakini pia tuyasikie kama Watanzania. Bwana, mimi nakumbuka mengi sana kwenye head to head kwa sababu ndio sehemu ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu niweze kusikia au niweze kutoa yale mambo ambayo nimeshika nina ufahamu nayo kichwani, lakini pia niweze kuonesha nguvu nilionao kwenye majibu ya hapo kwa hapo. Narudisha kipenga kwa Halima, alafu atuambie linalojiri huku tukiachia majaji basi waendelee kufanya kazi yao. Halima Kopwe. Nakumbuka na wewe ulishapitia kwenye kitu kama hichi mwaka 2020 head to head challenge. Na mimi pia nilipitia kitu kama hiki mwaka jana, ambapo sikuweza kufika hata top 5 ya head to head challenge, lakini nilinifunza kupitia head to head challenge. Niliweza kuwa vizuri zaidi ninapofanya interviews na majaji, kwa sababu wasichana wanakuwa na close interviews na judges pia. Kwa head to head mimi nilijenga kwa namna hiyo, nikawa vizuri zaidi kwenye prejudgments na nini. Well, Rose, naona wewe kunifuata kabisa. Nimeamua nije karibu kabisa, naona tunazungumzia experience ambayo tuliipata kwenye head to head challenge. Angel, mimi nakumbuka hii nafasi ilikuwa nzito kweli na nilikuwepo pale kuangalia mchakato unavyoendelea. Na baadaye ukaibuka mshindi. Hebu tuambie bwana, ulitumia siri gani kwenye shindano kama hii? Unajua, kwanza kabla tujaanza kabisa tumesahau kusema kitu kimoja bwana. Kipi hicho? Mimi ndo nilikuwa mshindi wa head to head challenge ya mwaka jana, mwaka wetu soka tunashiriki Miss Tanzania 2022. And it was a great experience, it was a great feeling. Ni kitu ambacho unajua wakati tunashiriki mkiwa mnasikilizana mnaongea kwenye interviews, different interviews, unasema Mungu wangu mimi jamani. Kweli kwenye head to head challenge naweza nikatoboa, lakini what I believe ni kujiamini, hard work, kupitia kuangalia current current issues, yeah. What's going on around the world, ni vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtu kujua ni nini ataenda kujibu pale wakati anauliza maswali kwenye head to head challenge. Bwana, wakati wa urembo mnauliza maswali, kuna zile topic ambazo zilikuwa nje kabisa na urembo, lakini ni topic ambazo zinagusa kweli jamii yetu. Hivi hii ukiachana na mimi nitakavyojibu kwenda, lakini Halima, hii ni namna gani unaweza kujibu swali ambalo liko tofauti na urembo? Ni skills gani ambazo unaweza kutumia ili uweze kusema bwana, hili ndio jibu langu? Au kwani tunahitaji jibu sahihi au tunahitaji jibu tu la mrembo? Sisi tunahitaji uelewa wa mrembo, hatuhitaji jibu sahihi. As we all know, ukiwa Miss Tanzania unakuwa ni ambassador wa nchi yako kwa mwaka mzima na hata baada ule mwaka mzima, because as Rose always says, once a Miss Tanzania always a Miss Tanzania. Sasa kama umebeba jina la nchi yako kichwani, unavyoenda kwa duniani unaulizwa kuhusu refugees, unaulizwa kuhusu artificial intelligence. Hizi ni current issues ambazo unatakiwa kuwa unazifahamu tayari. Kwa hiyo, and that's why we embody the beauty with brains, kwa sababu unavyoenda huko nje watakuuliza, okay, Miss Tanzania, what do you understand about kitu kama refugees na nini, the war between Turkey na Russia huko Ukraine. In the end of the day unatakiwa wewe unaelewa nini kinaendelea. Haijalishi kama ni nje ya urembo, lakini mwisho wa siku hapo utakutana nayo huko duniani. So lazima uvijue. Lakini kitu kingine ningependa kuongezea, kwenye Miss World kuna ile Beauty with a Purpose project. I believe kila mrembo anapoenda kushiriki Miss World anakuwa na project yake. Kwa hiyo tukisema sisi tu base tu kwenye mambo ya urembo wakati tunauliza watu kwenye head to head challenge, ukiangalia kila mtu ana project yake huko, kila mtu ana projects tofauti sana. Projects yani ni zina mashiko, projects ni
kubwa, ni ngumu. Tukisema tuzingatie tu kwenye urembo, mimi naona haiko sawa. Kwa hiyo it's better tukafanya kuuliza maswali yanayolingana na current issues. Yes. Lakini pia naona head to head imebeba uzito sana kwenye shindano la Miss Tanzania, kwa sababu tukumbuke tu hatutengenezi warembo ambao wataenda kwa kupanda tu majukwani. Tunatengeneza warembo ambao wata represent country vizuri, lakini pia wataingia kwenye sehemu tofauti kwenye Tanzania yetu na kuweza kuweka maendeleo. Kwa hiyo nadhani beauty head to head challenge inabeba uzito sana kwenye Miss Tanzania, lakini pia kubeba ile slogan yetu, urembo ni heshima. Unajua kuweza kudadavua maswali ambayo yanakuja pap alafu kajibu vizuri. Hakika basi ukirudi hata mtaani unaweza ukasema jamani, hebu tufanye hiki na hiki kwenye jamii yetu ili tuweze kwenda, kwa sababu sisi ndo wale vijana ambao tunaulizana hapa nini tufanye. Nasikia warembo wako wanajibu kijana sijui nini na nini. Kilimo wanaelewa mambo hatari. Kwa hiyo hizi ni topics zote ambazo zinahusishwa kwenye Miss Tanzania 2023 head to head, ili tuweze kuona ule ufahamu wa warembo, lakini pia kuwajenga kifikra na maadili basi ya Kitanzania. Hebu niambie kingine chochote ambacho head to head imesimamia. Bwana, head to head mimi ninachoamini, ukiachana tu na mrembo ni namna gani anakwenda kujibu swali, lakini unamwangalia na posture yake, ni namna gani amekaa, ni namna gani anajibu swali lake. So kwa hiyo sio ni nini tu anajibu. Hivyo. Yes. Accountability pia. Mrembo anavyokuwa anaweza kujibu swali comfortable, unaelewa kwamba huyu sasa ni mtu ambaye yuko tunaita poise. Yani Miss Tanzania sio tu urembo kutembea kujibu maswali, yani you also need to possess poise. Uwe malkia. Sasa unapoanza kujibu maswali umesha panic kidogo, tunakuwa tunaona okay, huyu kidogo atafai kwa Miss Tanzania. Lakini wanaweza kujifunza in the process. Ndio maana kama nilivyosema head to head inakuja kabla ya finali za Miss Tanzania. Ili pia iwe namna ya kumjenga mrembo. Ukishindwa leo utarudi kwenye kulala utafikiria okay, nilishindwa leo, lakini what can I do to improve ili kwenye closed door interview na majaji ufanye vizuri zaidi. Bwana, head to head challenge inatupeleka ukaribu kabisa kwenye ile finali yetu ya Miss Tanzania 2023 ambayo itafanyika tarehe 21 mwezi huu pale the Superdome. Na ticket bwana tunazipata hapo Superdome, unaweza kupata ticket zako, lakini pia kwenye ofisi za Quantum Infinity. Zote hizo unaweza kuzipata hapo, na maeneo mengine nitarudi kuyataja. Yes, lakini chukua tiketi yako mapema ili tuweze kushuhudia basi kwa ukaribu lile shindano zuri kabisa la warembo la Miss Tanzania 2023. Leo ni ile head to head challenge. Leo bwana tunatoka kimasomaso, na nimeweza kuona jinsi ambavyo warembo wanajibu maswali, na ikanikumbusha bwana, ikanikumbusha zile top 10 ambapo unatoa speech, lakini top 5 ambapo watakuwa wanajibu maswali ya hapo kwa hapo. Kwa bwana, head to head challenge inawajenga kuelekea finali. Lakini ukiachana na head to head bwana, finali wewe unadhani Miss Tanzania itakuwaje? Mimi nasemaga kitu kimoja. Onyesha mbwembwe zako zote huku nyuma, ila kwenye finali uwa kabisa. Kuna watu hawaoni hichi kipindi leo, lakini watasikia kuna finali ya Miss Tanzania, watakuja pale. Kwa hiyo hata kama hujapata nafasi ya kuonekana ukiwa kambini kwenye TV, hakikisha kwenye finali unaonekana. And that's exactly what I did. Uenda labda huku nyuma kuna vitu niliharibu, lakini nihakikisha kwamba najifunza kwenye vile vitu vidogo finali nifanye vizuri. Ndio pia nishaambia hata warembo kambini, nilikuja kuwaona mara moja nikamwambia fanya unachoweza kwenye finali uonekane. And I believe wamenisikiliza. Kwa hiyo ninachopenda kumwambia mpenzi mtazamaji hivi sasa, show ya tarehe 21 usipange kukosa, kwa sababu wasichana wamejipanga sana. Ya kibabe hatari. Kuna ile kitu ambayo ilitoka kwangu ikaenda kwa Halima, sawa, kuvaa nguo nyekundu. Hivi unadhani hii Miss Tanzania 2023 watu watavaa red sana au itakuwaje Andrew? Bwana, mimi sidhani, na hisi kila mtu atataka kuvaa rangi ya tofauti ili I believe kwamba kila mtu ataona kama kila mtu atavaa rangi nyekundu ili na yeye aweze kupata bahati ya kuweza kushinda. Kwa hiyo watu wengi watasema mimi bwana ngoja niwe tofauti. I believe that. Bwana, hii tuko kwenye head to head challenge. Tusiongee sana, tukawapa utamtamu mwingi ambao utatokea kwenye finali ya Miss Tanzania 2023, lakini bwana judges bado wanaendelea na kazi yao, bado wanachanganya vichwa kujua ni nani. Kwa kweli ni ngumu. Ni nani atatoka kwenye kila group. Nikukumbushe tu anatoka mtu mmoja kwenye kila group, ambapo ataingia kwenye top 5. Tuko na groups 5 ambapo head to head inaendelea kinamna hivyo, lakini ile ilikuwa round 1. Hebu tuambieni mchakato from hapa, maana nilikuwa nasema tu jamani round 1. Hebu tuambieni nini kinaendelea from hapa.
Sasa bwana, round inayofuata ni round ya kibabe. Ni round ambayo tunaenda kumpata mshindi. Kwa hiyo lazima tufanye vitu, mambo sio magumu, lakini kuna namna tutaangalia ni jinsi gani mrembo ataweza kwenda kujitahidi kusurvive kwenye hii round ya pili. Round ya pili bwana, baada ya kila mshiriki kuuliza swali kwenye top 5, tutaenda kumuuliza mshiriki mmoja. Swali ni moja, litarudiwa kwa washiriki wote, lakini ni mshiriki mmoja ataingia kwa kujibu hilo swali, na tutaangalia ni nani ambaye ametupa the best answer. Yes. That's very nice. Alafu Angel bwana, Halima, naona judges wanalumbana kule. Itakuwa huko nange ilikuwa ni hatari kabisa. Mimi sitaki hata tuwarudishie kipenga kwa sababu watatuua. Nikukumbushe tu hii ni head to head challenge 2023 ya Miss Tanzania, of course. To the short break, alafu tukirejea mengi yatafuata. Mabinti wa Kitanga wanajua kujipamba, kwa mapozi wanatamba, kwa mapenzi hapo utatia nanga. Ya. Bwana Misosi hapa, au MC Bwana Misosi, ninaangalia ST Bongo. Blessing. ST Bongo, nyumbani kwanza. Inapofika jioni, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa trending stories zote kali za ndani na nje ya plus 255. Ni Spotlight. Nazungumzia umbea wote wa town, playlist zenye stamina na exclusive interviews kutoka kwa wageni exclusive. Yote haya ni kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. Spotlight ni kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 kamili usiku. Only on ST Bongo. Spotlight ni kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili jioni ndani ya ST Bongo. Ile safari ya kuelekea Miss World inaanzia pale Superdome Masaki, Dar es Salaam. Nani kwa Miss Tanzania 2023-2024? Warembo 20 kwenye stage Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 7 saa 1 usiku, Superdome Masaki. Tiketi kwa VVIP shilingi 80,000, VIP shilingi 50,000, kawaida shilingi 20,000. Tiketi zinapatikana Mlimani City, Dar Free Market, Aura Mall, Alsoko, Mikocheni, Startimes, Bamaga, QI Group, Mbezi Beach, Superdome Masaki na It's All About Cards Mwenge pamoja na Century Cinemax zote. Miss Tanzania 2023 imeandaliwa na The Look, Quantum Infinity na Startimes, na itaonyeshwa mubashara kupitia ST Bongo kwenye kisimbuzi Startimes. Miss Tanzania 2023, urembo ni heshima. Imepewa nguvu na Darling Hair, Tanzania Tourist Board, Alsoko, The Superdome, Robbie One Farmers, Fortis Insurance na It's All About Cards. Movie Night. Ni marufuku nani wakome kunipigia mwanangu. Umenielewa? Msimu wa pili. Unashangaa nini bwana kama uelewi mambo hayo vipi? Usikose kuangalia Movie Night msimu wa pili. Kama wewe unaifahamu hiyo thamani ya ndoa au thamani ya mke au thamani ya jando, nijuze. Kila siku Jumatatu, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 4 kamili usiku ndani ya ST Bongo kwenye kisimbuzi cha Startimes.
attention please. Your attention please. Announcement ya kibingwa coming soon ndani ya TV3 kwenye kisimbuzi cha Startimes. Jennifer Saif Muhammad. Makofi kwake. Beatrix is 22 years of age. She's from Dar es Salaam, from Ilala. Beatrice is a second-year student from University of Dar es Salaam. Miaka ni 22, anatokea Ilala hapa hapa Dar es Salaam. Yeye ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Coming up next, ladies and gentlemen, Halima Kopwe. Ana miaka 23 na anatokea Mtwara. Na yeye anafanya kazi kama mhudumu wa ndege, yani cabin crew. And Miss Tanzania 2022 is contestant number 6, Halima. Gentlemen, Halima Ahmed is Miss Tanzania 2022. Hatimaye tumefikia hapa. Halima atapita. Huyo ndio Halima Ahmed, Miss Tanzania. Eneo yote nikimaanisha Quantum Infinity Group, lakini pia Startimes, at Soko, Robi One Pharmacy na maeneo yote ambayo yametangazwa. Lakini pia bwana, niwakumbushe tu hii ni head to head challenge na hii ni Miss Tanzania 2023. Tiketi zetu bwana, tuko nazo VVIP ambayo ni 80, tuko na VIP ambayo ni 50, lakini pia tuna normal ambayo hii ni 20. Hii yote ni kwa ajili yako mpenzi mtazamaji, lakini Mtanzania ambaye unatamani kuona kwa karibu kabisa yale mashindano ya urembo ya 2023, yani Miss Tanzania 2023. Na kama tulivyoacha, tuliwaambia bwana, majaji walikuwa kazini na wakitutafutia wale warembo ambao wameingia kwenye top 5 ya head to head challenge, yani kimaanisha kwenye kila group ameweza kutoka mrembo mmoja. Sasa majibu tunayo. Unataka kujua ni wakina nani? Usiende kokote kwa sababu ndo tunaendelea. Nitamkabidhi basi judge aweze kututajia warembo ambao wameweza kuingia kwenye ile top 5 ya head to head challenge, alafu turudishe kipenga tujue nini kinaendelea. Judge, karibu, uwanjani wako. I say Rose. Bora ile yetu. Hii kiboko, yani hii ni tofauti kidogo. Okay, tuwapongeze wote walioshiriki, lakini hawa ndio washindi wetu, lazima kuwe kuna washindi. Kwa hiyo in no particular order, kuna mshiriki namba 11 Naomi Amarshi, mshiriki namba 16 Karen Ngowi, mshiriki namba 10 Muton Paul, mshiriki namba 20 Amina Majige, na mshiriki namba 7 Tracy Nabukera. Yes. Hawa wote ni kutoka kwenye groups ambazo tumeziona pale, right? Yes, yes. Okay, tumeweza kusikia washindi kwenye kila group ambao wameweza kujitokeza, lakini hivi sasa bwana, nirudishe kipenga ili tujue round inayofuata inahusiana na nini. Na tumeweza kuwasikia washindi wetu, hebu twende tukaone. Halima Kopwe, narudi kwako sasa.
Oh, hii ni top 5 yetu head-to-head challenge. Warembo, jipigeni makofi. Congratulations. Personally nimefurahi sana. Well, hao warembo ukiwaangalia, kitu ambacho watazamaji mnaweza mkawa mjui ni kwamba ni kanda zimechanganyikana sana hapa. Sio kwamba warembo wametoka kanda moja. Tunaye Naomi Amash kutoka Northern Zone, tunaye Karen Goy kutoka Higher Learning Zone, tunaye Muton Paul aliyetokea Eastern Zone, tunaye Amina Jige ametokea Miss Dar es Salaam, na wa mwisho ni Tracy Nabukera ametokea Miss Higher Learning. Unaona jinsi gani warembo wametawanyika Tanzania nzima. Wewe rembo ni heshima, beauty with brains. Yes. Sasa basi kinachoenda kufuata, kila mrembo atakwenda kujibu swali atakaloulizwa, ambalo swali hilo akiulizwa atajibu kwa muda wa dakika moja tu, na baada ya hapo wataenda kuulizwa general question, ambao washiriki wote wataulizwa swali moja tu ambalo kila mshiriki atatakiwa kwenda kujibu kutokana na uelewa wake. Tuenda kwanza swali la kwanza. Naomi, you made it this far, you can make it that far. Okay. What is your opinion on the use of swimsuit competitions in pageants? And how do you respond to criticism of this aspect on the industry? Nitarudia tena. What is your opinion on the use of swimsuit competition in pageants? And how do you respond to criticism of this aspect in the industry? Oh, thank you. I think swimsuit is no problem to us because we are trying to show beauty. And beauty is everything, the way we walk, the way we wear. So it's okay for me. It's very okay. But to people who criticize this, I think they just don't get the concept of what is happening, what is really happening. So I think it's okay. For me, it's okay. Okay, thank you so much, Naomi. Shiriki anayefuata ni Karen Goy, and your question is, what is your opinion on the use of coaches and mentors, and how do you choose the right coach or mentor to help you achieve your goals in the beauty pageant? May you repeat the question? What is your opinion on the use of pageant coaches and mentors, and how do you choose the right coach or mentor to help you achieve your goals in the beauty pageant? Thank you for the beautiful question. I think coaches and mentors are just there to mentor us, as the name says, that they mentor us towards our beauty journey, because I think most of the coaches and mentors are so much experienced in this industry. So I think that they are so important in telling us what to do and what not to do, because they are more experienced and they may have the right information about the beauty pageants and this competition as a whole. But in my side, I choose the best mentors and coaches in a very simple manner, and by following several steps, such as the requirements of the beauty pageant. Like, I consider the beauty pageant in which I am contesting, Miss Tanzania, requires a beauty queen to have a best beauty purpose project. So I will consider the mentor to mentor me in the way that it can enable me to perform well in the beauty with the purpose project, but also in other projects that are continuing in the beauty pageant. Thank you. Okay, thank you so much, Karen. Next up is Moton Paul. Moton, what is your opinion on the use of interviews in pageants, and how do you prepare for these interviews to ensure that you are presenting your best self? I repeat. What is your opinion on the use of interviews in pageants, and how do you prepare for these interviews to ensure that you are presenting your best self? Okay, it's very important to have interviews because, first of all, you get to understand a lady at the first stop. Because if you meet a person from the first day, you get to understand her intelligence, her understanding, ability of thinking, of doing things. Because if a person has able to express herself in the first place without even knowing who is the judge, who is the person, is able to understand what's going on, what's gonna happen. So it's very important to have interviews because you get to understand a person from the beginning. And on my side, if you get an opportunity to get prepared yourself for the interview, you need first to understand what's the interview about. You need to know if it's about pageant, you need to go through the past interviews to understand questions, to understand what's going to be asked, so that you can get well prepared. Muston, thank you so much. Asante sana Muton. The next contestant is Amina Jige, and the question is, what is your opinion on the use of pageantry,
as a means of empowering women, and how do you use your platform to promote gender equality and women's rights? Can you please repeat the question? What is your opinion on the use of pageantry or beauty pageants as a means of empowering women, and how do you use your platform to promote gender equality and women's rights? So basically, back in the days, women were considered to be actually the very lowest living beings. And I think pageant has given us an opportunity to be able to empower ourselves or be empowered to the whole world, so that they can know that we are most powerful beings too in the world. And coming back to the question, if I get the chance to use the pageant so that as to empower equality between both men and women, I think pageant has given us an opportunity so that we can embrace the equality between ourselves, since it gives us power, and also it raises our voices so that we can be heard and understood as very empowered beings on this planet. And also it eradicate the empowerment to other people, that if a person sees me as a beauty pageant, they know that I'm empowered, and they can also follow the footsteps so that they can be heard to the other world too. Thank you so much. Thank you, Amina. And the last contestant is Tracy Nabukera. Tracy, what is your opinion on the use of sponsorships and endorsements in pageants, and how do you navigate these relationships to ensure that you're promoting products and services that align with your values and goals? Thank you. Sponsorships and endorsements are really important when it comes to pageant competitions, and I think it's something that we should always embrace and should always look forward to. But also, as we go through agreements with the sponsors and the endorsers, we should always stick to our values. We should always embrace humanity. We should understand that all of us are different, and we should be able to embrace our differences. So we should be able to communicate so that we can all reach the values between the sponsors, the endorsers, but also the people who are going to be the endorsers and the beauty pageants in the competition. So one important thing that I will always emphasize on is embracing humanity. Understanding that all of us are different, but we can embrace our differences, and coming into an understanding will help us move on and also embrace the sponsorships and endorsements in beauty pageants and erase the problem or the doubts that come in between the situation. Thank you. Thank you so much, Tracy. Well, hiyo ndio ilikuwa top 5 yetu ya head to head challenge, and hichi ni kipengele cha kwanza tu. Tutarudi kuwapa swali moja ambalo watalijibu warembo wote. Kwenye hii round, kama umeangalia vizuri, ilikuwa ni round ambayo include maswali ambayo include swimsuit, include sponsorships, include use of pageant coaches. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni ya kwao directly, ni maswali ya urembo directly. Well, Rose, kama naweza kurudi kwako, umejifunza nini kwenye haya maswali matano ambayo tumewapa warembo ambayo yameaim directly? Nakumbuka uliuliza kwamba kwa nini tumeuliza maswali ambayo yako general sana, haja direct kwenye beauty pageant. Well, nimekupa kile tulikuwa nakitaka. What do you think? Kwanza hapa nimeweza kuona ile confidence yenyewe kutoka kwa warembo, kwa sababu wanajibu maswala ambayo wanayajua vizuri sana. Na bwana, naweza kusema majaji hawakukosea kabisa kuweza kuwachagua hii top 5 kwa sababu wameweza kujibu vizuri mno. Lakini pia mimi sio msemaji sana, natamani kusubiri hiyo round ambayo Halima ananiambia itafuata, kwa sababu kama umeuliza maswali haya na wameweza kujibu vizuri hivyo, na hakika judges wanahangaika sana hapa, vichwa vinauma vilivyo. Nisubiri basi hiyo round nyingine, na mimi pamoja na Tanzania na mtazamaji wa ST Bongo tunasubiri vilivyo ili tuweze kujua nini kinaendelea na nini kitatokea. Judges wako hoi 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 hoi. Niambie, niliona mnagombana pale wakati ambapo mnachagua ile top 5. Nini kilikuwa kikwazo? It's hard as the rounds get, it's hard to choose, but also diversity of the qualities that they need to have. Kwa hiyo vipo vitu vingi ambavyo tunaangalia, na it's been competitive, na tunavyoendelea tunapenda kuwatia moyo warembo waendelee kuongeza confidence, kwa sababu tayari round 1 wamepita. Sasa hivi tuko round ya pili na tunaenda kutafuta swali lingine la kumpata pia yule mshindi. Kwa hiyo we wish them all the best. Mimi siwezi kuongea sana. Bwana, warembo wanawishiwa all the best kutoka kwa judges, lakini najua
wengi mna mambo mengi ya kuongea, lakini natamani turudi kwenye round inayofuata. Nikukumbushe tu show yetu imekuwa proudly sponsored by Quantum Infinity Group, Startimes, at Soko. It's all about cards, na Fortis Insurance. Bwana, hii ndo head to head challenge ya Miss Tanzania 2023. Judges wanaumiza vichwa, lakini mwenyewe naumiza vichwa kupata kumjua ile head to head challenge. Bwana, kama unavyoona pia warembo wetu wamependezeshwa vizuri vilivyo na darling hair. Tulipata kuona kwenye top model and talent competition, lakini pia leo kwenye head to head wameweza kupendeza. Ile ni darling hair bwana. Sasa nirudi kwenye ile round ambayo tulikuwa tunahaidiwa bwana. Round 3. Halima Kopwe, hebu tuambie. Kwa Angel. Aya, sasa huu ndio ule wakati mwafaka umefikia, wakati wa kuuliza ile swali general ambalo kila mtu atatakiwa kulisikiliza kwa makini na ataenda kujibu. The question is, considering the ongoing debate between individual privacy and national security, where do you stand? Should governments have the right to access personal data for security purposes, or should individual privacy be upheld at all costs? I'll repeat the question. Considering the ongoing debate between individual privacy and national security, where do you stand? Should governments have the right to access personal data for security purposes, or should individual privacy be upheld at all costs? I stand with individual privacies, because I think everyone has the right to have their own life and their own privacy, so that's where I stand. Thank you for the question. I believe that the government always makes decisions for the betterment of the whole society as a whole, and the impact cannot bring harmful to the citizens. But it's also important to remember that individual privacy is so important, and we should be concerned about individual privacy. But we should also focus on the reasons why the government are putting these boundaries and want to evade the individual privacy. But we should also not forget that individual privacy is so important. So the government should focus on knowing the deep root causes. Thank you Karen. Well, kitu kingine ambacho washiriki waliambiwa ni kwamba hii round it's only 30 seconds. Kwa jitahidi sana kuwa on time. 30 seconds for this question. So on my side, I see transparency and accountability with government, because if a person is being told what is the use of her or his information is going to be used, he or she will allow it to be used or not to be used. So a person or a citizen should be allowed to know why is it important for a government to get the information first, and how are they going to use the information, so that a person can be safe and feel okay to give out the information. So I think government should clarify more on that issue. Thank you. Thank you very much. That is actually a very beautiful question. So individual privacy is actually a very important thing when it comes to different individual. But when we start living this life in our community, we understand that we have leaders who are able to represent us in any issue. And we know that they are the ones who can decide for us what to do. And for that, they decide their decisions for the betterment of the people that they have in their community. I think it's quite not an issue for the government to invade the privacy of the people. And if they have the chance to invade, I don't think they will publicize the issues that the individuals are having privately. Thank you. Thank you. This is quite a very controversial question, so it's hard to be on one side. But looking at all stances, I believe that there should be transparency. More open conversations should happen between the individuals and the government to actually know what is actually going to happen, and to see how both of the parties are going to benefit from the decisions that are going to be made. So more transparency, but also accountability among the leaders, but also the individuals themselves, should be implemented and should be considered when making these kind of decisions. Thank you. Thank you so much, Tracy. Wow. The girls are coming in hot. Kwa kweli nimepata mpaka goosebumps kwa sababu wanajibu vizuri sana. This was a very nice round. Nahisi kwamba so far in the round yangu ambayo nimeenjoy sana kuliko rounds zote nyingine zilizopita. Angel, what do you think? That was amazing, girls. You did great. Thank you.
Well, hawa ndio washindi wetu wa kila group ambao wamekuja hapa kama top 5 na wameweza kujibu swali moja moja ambao ni swali tofauti wa kila mmoja, lakini pia wamefanya round moja ya mwisho ambayo wamejibu swali moja kwa kila mmoja uelewa wake. Sasa kazi iliyobaki ni ya majaji. Tusubiri majaji wanataka kutuambia nini. Sana hii round kwa sababu tuweza kupata mawazo tofauti kutoka kwa warembo wetu kuhusiana na swala moja ambao umeweza kuuliza. Na naweza kusema hii imeweza pia kuwarahisishia majaji. Sasa sijui kweli au vipi, lakini kwa uelewa wangu nadhani imeweza kuwarahisishia majaji vizuri kabisa kuweza kumpata yule mmoja ambaye atashinda kwenye hii challenge, na maanisha head to head challenge. Judges bado wanaendelea kupambana hapa na kujua nani basi atachukua ile taji la head to head challenge. Judges, Juliana, hebu niambie hapa nini shida? Rose, it's very tough. Yani natamani na wewe ungekuwa judge ili tutete, tukumbushie enzi zetu. Kweli. Lakini yani all the girls have done really well. Yani I'm so astonished. Lakini ndio hivyo, we have to get the winner. Yeah. Judge, tuambie nini kilikuwa kizito sana siku ile? Well, the top 5, all of them, they can express themselves well. All of them unaona kwamba they're intelligent, they're beautiful, so it's a bit hard to, we were kind of like, kila mtu anamsema wake, and we were like, okay, everyone is good, so it's hard to choose from the best you can imagine. So yeah. Mimi naomba mkitaka kupigana niwapishe hapa kwa sababu naona kunapoelekea ni hivyo. Bwana, leo ni siku ya moto, lakini kukumbusha tu head to head challenge inaweza kumfanya mshiriki aweze kupata nafasi nzuri kabisa kwenye Miss Tanzania, whether top 10, top 5 au kuwa hata mshindi basi wa Miss Tanzania 2023. Nipate tu kukukumbusha unaweza kupata ticket zetu ambazo VVIP unapata kwa F80, lakini VIP unapata F50, lakini pia normal ticket unaweza kupata kwa F20, na hizi ticket utaweza kupata kwenye Quantum Infinity Group, lakini pia utapata Startimes, utapata at Soko, utapata Darling Hair, It's All About Cars, lakini pia Fortis Insurance. Bwana, nisiongee mengi, mambo bado yanaendelea. Halima, narudi kwako tuweze kupata kufahamu nini kinaendelea. Kia Mungu wallahi. This was very very hot. Napenda sana kuwashukuru warembo wangu kwa sababu wanifanya hata mimi mwenyewe nimeenjoy kuangalia. Well, mimi naitwa Halima Ahmad Kopo, ni Miss Tanzania mwaka 2022, ninayetoa kijiti mwaka huu, na mimi nilikuwa ni mmoja wa host wenu wa head to head challenge ambayo imefanyika leo hapa kwenye kambi ya Miss Tanzania. Na mimi naitwa Angel Afram Tatiro, ni Miss Tanzania 2022 first runner up, na pia ndo nilikuwa mshindi wa head to head challenge. Okay, tumpe nafasi ya brag kidogo. Anyway, okay, hii ndo top 5 ambao tumeipata leo. Nikianza na Naomi Marsh kutoka Miss Tanzania Northern Zone. Tunaye Karen Goy ambaye ametoka Miss Higher Learning. Tunaye Morton Paul ambaye ametokea Miss Eastern Zone. Tunaye Amina Jige ambaye ametokea Dar es Salaam Zone, na pia tunaye Tracy Nabukera ambaye ametokea Higher Learning Zone. Ni hayo tu kwa mimi, nimefurahi sana kuwa part of this amazing show. Usiondoke, hapa Startimes kupitia ST Bongo. Nikurudishe kwako Rose. Popote kwa sababu bado tunamalizia, na hii ilikuwa ni head to head challenge ya Miss Tanzania 2023. Lakini nikukumbushe tu, licha ya hii top 5 ambayo umeweza kuiona head to head challenge, tuliweza kupata top 5 ya top model competition, ambao top 5 yetu tulikuwa na Tracy Nabukera, tulikuwa tuna Karen Goy, tulikuwa naye Agnes Mamba, lakini pia tulikuwa tuna Halima pamoja na Amina Jige. Hii ilikuwa ni head top model competition top 5, lakini ukiachana na hiyo tulikuwa tuna top 5 ya talent competition ambao pia waliweza kufanikiwa kuingia kwenye hii kwa washindi kwenye hii challenge. Ilikuwa ni Diana Roget, Agnes Mamba, Tracy Nabukera, Fatma Suleiman pamoja na Naomi Amashi. Na leo tumeweza kupata ile top 5 yetu ya head to head challenge ambao alikuwepo pia Naomi Amashi, tukaweza kumuona Karen Goy, tukaweza kumpata pia Muton, tumeweza kumpata pia Amina Jige, lakini pia tumeweza kumpata Tracy Nabukera. Hii yote inatupeleka kabisa kwenye finali ya Miss Tanzania 2023 ambayo itafanyika tarehe 21
mwezi huu, lakini pia pale Superdome, ila usisahau kupata tiketi zako kwa sababu zinapatikana sehemu zote, ambapo ni Quantum Infinity Group, tunaweza kupata at Soko, Darling Hair, Startimes, It's All About Cards, Robbie One Pharmacy, lakini pia na Fortis Insurance. Hii ilikuwa ni head to head challenge. Usiende mbali na ST Bongo yako, kwa sababu na uhakika mambo mengi mazuri yanaendelea, lakini pia matangazo mengi ya Miss Tanzania 2023 utapata kuyaona hapa kupitia channel 401 upande wa Dish, lakini pia 161 upande wa Antena. Hii ilikuwa ni Miss Tanzania 2023, urembo ni heshima, na mimi ni Rosman Ferre. Mpaka sasa hatuna la ziada. Bye bye. Amkeni! Mama!